Hello, students. Welcome to CBSE's first personalized chapter model tuition. This is me, Anjana, your physics tutor, and today we are going to discuss about various important questions related to grade 8 friction. So let's see the questions. I hope you can see my screen. So, exam special material discussion ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് about friction for grade 8 CBSE. Okay. So, first type നമ്മൾ multiple choice questions ആണ്. Okay, options will be given. From that, we have to choose the correct answer. Okay. Question number 1. Which of the following produces the least friction? ഏറ്റവും കുറവ് friction produce ചെയ്യുന്നത് ഏത് kind of frictionലാണ്? Is it static or sliding or rolling or composite friction? നമുക്കറിയാം, there is one order for the friction അല്ലേ? And we know that static friction is the greatest among all other kind of friction, and rolling friction is the least among all type of friction. So, ഏതായിരിക്കും least friction? Rolling friction, because ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച order static friction is greater than sliding friction, and sliding friction is greater than the rolling friction. Okay. So let's see question number 2. In machines, friction between moving parts is reduced by നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്? ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? വി ക്യാൻ യൂസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൈക്ക് ഓയിൽ ഓർ ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് റോളേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ ഹിയർ ഫോർ മെഷീൻസ്, ഈ മെഷീൻസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്, മോഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു special kind of noise will be produced. So in machines, to reduce the friction for the moving parts, we can use lubricants. Okay, നമുക്ക് grease അല്ലെങ്കിൽ oil or grease നമുക്ക് use ചെയ്യാം. അവരെന്ത് ചെയ്യും? These kind of lubricants, they will form a thin layer over the surface. Okay, they will form a thin layer over the surface, making the surface smooth. Okay, surface smooth ആകുമ്പോൾ interlocking will be decreased. Okay. Sorry. Question number 3. Why a carom board? നമ്മൾ കളിക്കുന്ന carom boardൽ why it is usually sprinkled with powder before playing? ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഡ്യൂറിങ് ക്ലാസ്സിൽ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ പൗഡർ കാരം ബോർഡിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ടു ഇൻക്രീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ ടു ഡിക്രീസ് ഫ്രിക്ഷൻ? എന്തായാലും ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസിനും ഡെക്കറേഷനും അല്ല. ഐദർ ടു ഇൻക്രീസ് ഫ്രിക്ഷൻ or to decrease friction. Okay. So, indirect. It was to decrease friction alle powder. It will make the surface smoother. In a smooth surface, friction will be less. Substances called lubricants are used to, again, lubricants in a question, because how to reduce friction is very, very important topic. Okay. Lubricants are used to decrease friction. Okay. Lubricants are used to decrease friction. When we use lubricants, what will happen? It will make the surface smooth, as well as it will reduce the interlocking between the surface. Okay. Which force prevent us from slipping while walking on road? നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാനും സ്ലിപ്പായി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് തരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? When we walk, friction is acting between our foot and നമ്മുടെ ഫൂട്ട് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കുക. ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൂട്ട് ആൻഡ് ദി സർഫസ്. സർഫസ് ഇപ്പൊ റോഡ് ആയിരിക്കാം, ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കാം. ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കില്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മോഷൻ എങ്കിൽ
friction will be acting in opposite direction. But നമുക്ക് ഈ friction എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It is providing us enough grip to walk. Friction is providing enough grip to walk. Friction is acting between our foot and the ground or the foot and the road. Okay. So the frictional force is preventing us from slipping. Which of the following activities is easier to perform on a drum of 10 kg? 10 kg drum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is heavier അല്ലേ? It is not lighter thing. It is heavier. It's difficult to drag it or it's difficult to lift it എന്ന് automatically നമുക്ക് think ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So what is the easier method? നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡ്രമ്മിനെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. For in that situation, which activity will be easier? To drag it, to lift it, or to roll it? To roll it, because rolling friction is least. Rolling friction is less than other kind of friction. Okay. Which of the following material is likely to have least friction? നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണ് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ നേച്ചർ ഉണ്ട്? സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് rough surface will be there. Smooth and rough surface under. Rough surface interlocking will be more because of the irregularities. Smooth surface microscopic amount of irregularities മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് interlocking will be very less in a smooth surface. Okay. So let's see the different type of materials. Wood. Smooth ആണോ? അല്ല. Cardboard. Glass. Paper. Among this, which is the smoothest one? Glass is the smoothest among these four. Okay. So, answer എന്തായിരിക്കും? Least friction is for glass because irregularities are less. When irregularities are less, interlocking will be less. Okay. Then, friction is a dash force. Is it a contact force or is it a non-contact force? Or is it a magnetic force or none of these? Friction എന്ത് kind of force ആണ്? Friction നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. For example, a glass on a table. Friction will be acting between the bottom surface of the glass and the top surface of the table. Okay. So, ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു സർഫസും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Which means that these two surfaces should be in contact with each other. So, friction is a contact force. Okay. ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് they will interlock each other. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? We need interlocking. We need interlocking of the surface to produce that friction. So, friction is a kind of contact force. Okay. Non-contact അല്ല, magnetic അല്ല, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. Next, fluids are. What are fluids? Solids ആണോ? Liquids മാത്രമാണോ? അതോ gas മാത്രമാണോ? അതോ ഒരു combination of solid, liquid, gas ആണോ? Or is it only liquids and gases? Liquids and gases are together called as fluids. Okay. Next, simple question ആണ്, പക്ഷെ important ആണ്. In the decreasing order of magnitude, which of the following is correct? നമ്മൾ friction, different kind of frictions ഉണ്ട് അല്ലേ? Static friction, rolling friction, sliding friction. Than rolling, sliding. Again, ഇവിടെ mistake വന്നല്ലേ? Sliding is less than static. Then rolling എന്ന് പറയാം. അപ്പോഴും ഒരു mistake വന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് correct one B. Static is greater than sliding and sliding is greater than rolling. Static ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ and rolling is the least. Okay. Which of the following statement is not true? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ട് ചാടി കയറി ആൻസർ ചെയ്തരുത്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ the given options. Okay, ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to go through 4 options. Then from there choose the perfect one. ഇവിടെ ട്രൂ അല്ലാത്ത ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ റീഡ് ഇറ്റ് ട്വൈസ്. Friction can be reduced by converting sliding into rolling. Correct statement അല്ലേ? ബോൾ ബിയറിംഗ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. Friction in air and water can be reduced by streamlining shape. Yes, fluid friction.
streamlining shape use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ reduce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. A polished surface will have less friction. Yes, polishing of surface is a technique to reduce friction. Friction can be reduced to zero. Friction can be reduced to zero. ഒരു false statement ആണ്. Okay. Because എന്താണ് friction practically നമുക്ക് ഒരിക്കലും zero ആക്കാൻ പറ്റില്ല. We can minimize it, but truly നമുക്ക് we cannot make it to zero. Okay. Striking a matchstick reduces fire by, we know that friction produces heat. അല്ലേ? Friction produces heat. When you strike a matchstick against a matchbox, there will be friction acting between those two surfaces. അതുകൊണ്ട് എന്ത് produce ചെയ്യും? Heat produce ചെയ്തിട്ട് a series of chemical reactions will happen there and it will produces the flame. Okay. So what is the basic reason behind that fire? It is due to friction. ഒരു ഡൗട്ട് വരണ്ട, കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഏതും ആകാം. ഓക്കെ, സോ പക്ഷെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ദിസ് മാച്ച്സ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫയർ. Shape of a fish is streamlined in order to, ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് വേണോ? We know that we can reduce the fluid friction. We can reduce the fluid friction by using streamlined shape. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ? Change the direction, increase fluid friction, facilitate breathing, decrease fluid friction. Okay. Friction produces heat. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 തന്നെ. Friction produces heat. When you rub your hands against each other, you will feel that heat. നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണത്? One surface is sliding over the another one, which means it is sliding friction. Okay. അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ്. അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി is converted into heat energy. Okay. Carpenters often grease screws before fixing them. Carpenters സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീസ് അതിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? വി നോ ദാറ്റ് ഗ്രീസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ലൂബ്രിക്കന്റ്. ഗ്രീസ് ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ലൂബ്രിക്കന്റ്? It will help to reduce friction. When we use lubricants, it will form a thin layer over it. It will form a thin layer over it. Okay. ഈ thin layer എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ റഫ്നെസ്, ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കുറച്ച് അതൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ലെസ്. ഓക്കെ. Soapy water on the floor would make it. സോപ്പ് വാട്ടർ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് അവിടെ ഇനഫ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സർഫസ്. സോപ്പി വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാക്ക്. വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഗ്രിപ്പ് ടു വാക്ക് അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us to walk. It is acting between our feet or our feet and the floor. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോപ്പി വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി ലെസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാക്ക്. ബ്രേക്സ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്. സോ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ? ആക്ച്വലി നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Friction is between the brake pads and the brake rotors. Okay. Friction ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then next question. Friction always dash helps the motion, opposes the motion, both of this, none of this. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. We know that friction always oppose the motion. എങ്ങനെയാണ്? If an object is here and when we are trying to move it in this direction, മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ. ഫ്ലോറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്.
ഒരു ബാഗ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ബാഗ്. ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഒപ്പോസ് ദിസ് മോഷൻ. സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഒപ്പോസസ് ദ മോഷൻ. ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് which is opposing the motion of an object. If a body moves on the sandy surface, its motion will increase, decrease, neither increase nor decrease. None of this. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക റോങ് ആണല്ലേ? ഇൻക്രീസും ചെയ്യില്ല, ഡിക്രീസും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ്. നമുക്കറിയാം സാൻഡി സർഫസ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറഗുലർ സർഫസ്. ഒരു സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത ഒരു ക്വാസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാൻഡി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റഫ് സർഫസ്. സോ റഫ് സർഫസിൽ ദർ വിൽ ബി മോർ ഇറഗുലാരിറ്റീസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ decrease the motion. It will be difficult to walk. It will decrease the motion. കാരണം എന്താ? Irregularities കൂടുമ്പോൾ interlocking between the irregularities will also increases. So friction will also increases. Friction motion oppose ചെയ്യില്ലേ? അതുകൊണ്ട് motion ഇവിടെ decrease ചെയ്യും. Why are spikes provided in the shoes of an athlete? ഇതുവരെ കണ്ട questions എല്ലാം how to decrease friction മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണല്ലേ? വൈ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പൈക്സ്. സ്പൈക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്പൈക്സ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇനഫ് ഗ്രിപ്പ്, prevent slipping by increasing friction. Okay, spikes are provided in shoes to increase the friction. Explain how the force of friction. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Explain how the force of friction opposes the applied force on an object. നമുക്കറിയാം friction is a force which is opposing the motion of an object. If an object is moving forward, friction will try to oppose its motion, so friction will act backwards. Okay. This is how the friction opposes the applied force. Okay, it will always try to oppose the motion. It will act in a direction opposite to direction of motion. Movement വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി acting in an opposite direction so as to oppose that motion. Is the force of friction same for all surface? No. Alle. Does it depend on the smoothness of the surface? Yes. And the friction, it depends on nature of the surface. Alle. It depends on the nature of the surface. Either the surface is rough or the surface is smooth. If the surface is rough, there will be more number of irregularities and interlocking will be more, friction will be more. In a smooth surface, it will have only microscopic irregularities, very less amount of irregularities in a smooth surface. So friction will be less due to less interlocking. How do irregularities on surface contribute to the force of friction? Irregularities എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു റോൾ ഫ്രിക്ഷനിൽ? We know that the main cause of friction is due to interlocking of the irregularities. അപ്പോൾ റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് irregularities this irregularities in a rough surface will be more. Okay, rough surface, the irregularities will be more. So interlocking will be more in a rough surface. പക്ഷേ in a smooth surface, it will have only microscopic irregularities. Okay, so friction will be less because of the fewer irregularities. Friction will be less because എന്താ കാരണം എന്താണ്?
Interlocking കുറവാണല്ലേ? Interlocking will be less. So rough surface ആണെങ്കിൽ interlocking will be more due to the irregularities. In a smooth surface, interlocking will be less due to less amount of irregularities. Okay. So nature of surface and friction, important topic ആണ് ട്ടോ. Explain the difference between static and sliding friction. Okay. Static friction എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? An object at rest അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു. For example, a glass on a table. Okay. And you're trying to move that glass. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. Sliding, when an object slide over another. In that case, it is sliding friction. പക്ഷേ what is the difference between the static and sliding friction? നമുക്കറിയാം static friction is greater than sliding friction നമുക്കറിയാം. But what is the difference between these two? Static friction എന്ന് വെച്ചാൽ it is a force required to overcome the initial opposition of an object at rest. Okay. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ? സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ മോഷൻ. So it is a force required to keep an object moving at constant speed. Okay. It is a force required to keep an object moving at constant speed. That is the difference. Okay. സ്റ്റാറ്റിക്കില് ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു മോഷനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ്. Explain the concept of rolling friction. Why is it easier to roll an object than to slide it? Okay. Rolling friction is acting on object which rolls over a surface. അല്ലേ? ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്നു. During that time, friction is acting between the ball and the ground. And why is it easier to move? ഇങ്ങനെ when it is rolling, the time taken for interlocking is less. Okay. The interlocking time is less. So it is easier to roll an object than to slide it because rolling friction is smaller than sliding friction. Why is friction described as a necessary evil in this chapter? Necessary evil എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? Okay. Friction is necessary because it allows us to walk, ride, പിന്നെന്താണ്, run, to lift object, to hold objects properly. അല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നെസസറി എവിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം there are some disadvantages for friction, like it wear out, it causes wear and tear of materials, automobile parts. It produces heat from some machine parts. Okay. അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു. So because of these disadvantages, we are calling it as an evil, but still it is a necessary evil. കാരണം എന്താ? ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. We cannot walk, we cannot run, we cannot lift anything. Okay, so it is a necessary evil. നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ is required. Okay. So how does friction play a role in the ability to hold objects like a glass tumbler? Okay. For example, if this is a glass tumbler, friction is between my hands and this glass tumbler. Friction is providing enough grip for me to hold this glass tumbler. Otherwise, what will happen? It will fall down. Okay. So friction is helping us to hold objects. Friction is providing necessary grip to hold objects. Okay. ഈ necessary grip എന്ന word ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ളത്. Without that, it will fall down. Friction is providing that grip. വേറെ ആരുമല്ല, friction is providing that grip. Why is friction essential for walking on wet and slippery surface? ഇത്തിരി wet സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പെട്ടെന്ന്? വെള്ളം ഉണ്ട്, മാറി നടന്നോളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലേ? വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വെള്ളം നമുക്കൊരു ഓയിലുള്ള സർഫസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പുള്ള സർഫസിൽ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നൂടാ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില നമ്മുടെ മഡ് എല്ലാം ഭയങ്കര
സ്ലിപ്പറി ആണെന്ന് പറയും ചില സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കാർ പോർച്ചിലെ ടൈൽസ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നനഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലിപ്പറി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? Because friction is very less in such kind of surface. We won't get enough grip to walk in such kind of surface. അതെന്താ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്ലിപ്പറി സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വാക്കിംഗ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ചാലഞ്ചിങ്. Explain how friction plays a crucial role in stopping vehicles and turning them. നേരത്തെ ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. സെയിം നമ്മളൊരു വണ്ടി, ഒരു കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആസ് വെൽ ആസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ, ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി. ദർ ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ road and the wheels. It is helping to apply brake, to stop, as well as change the direction. Friction ഇല്ലെങ്കിൽ we cannot control the vehicles. Okay. So friction is necessary there also. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് friction is necessary, but in some situation it is behaving like an enemy. Okay. Why is reducing friction necessary in some situation? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ it is behaving like an enemy അല്ലെ. For example, for automobile parts, due to this high friction, it will create some noise. ഒരു ഇങ്ങനെ ക്രാന്നൊരു വോയിസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ ഹിഞ്ചസ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ഒക്കെ വരും, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത്. സോ ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ. അല്ലാതെ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രിക്ഷൻ എനിക്ക് ഇത് പെൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രിക്ഷൻ എന്നെ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോറിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ പാർട്സിന് സൗണ്ട് വരുന്നു, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ in such conditions we will use certain techniques to reduce friction. ഏതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്ക്? We will use lubricants like oil, grease, powders. We will apply some powder on carom board. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, how do lubricants reduce friction in machines? അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് sometimes friction is necessary to reduce the wear and tear. നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാരണം ഈ മെഷീൻ പാർട്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സിനെല്ലാം വിയർ ആൻഡ് ടിയർ സംഭവിക്കും, തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. ഈ തേയ്മാനമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് എല്ലാം വരുന്നതെല്ലാം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ട്. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവള്? വി വിൽ അപ്ലൈ സം ഓയിൽ ഓർ ഗ്രീസ്. വി വിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഇറ്റ് വിത്ത് സം ഓയിൽ ഓർ ഗ്രീസ് അല്ലേ. How do lubricants reduce friction in machines? When we apply lubricants, ഏതൊക്കെ lubricants? Oil, powder, grease. ഇതെല്ലാം lubricants an example ആണ്. When we use lubricants, they will form a thin layer over that surface. ഒരു thin layer സർഫസിന് മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ the surface will become much smooth അല്ലേ. കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആവും. സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ്? Friction is less. Okay. This is how lubricants are used to reduce friction. Why are ball bearings used in machines like ceiling fans and bicycle? ഇതെല്ലാം rotating parts ആണ് അല്ലേ. Rotating parts ആണ്. So when we use a ball bearings, the sliding friction is replaced by rolling friction. നമുക്കറിയാം rolling friction is less than the sliding one. So while using ball bearings, sliding friction is converted or replaced by rolling friction. പിന്നെ അത് റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So we can reduce friction. So the efficiency of the machine parts can be increased. Wear and tear due to friction can be reduced. How does fluid friction affect the objects moving through air and liquid? How does fluid friction affect the object moving through air and liquid? Fluid friction, otherwise drag, alle. When an object is moving through air or liquid, it is also under the influence of friction.
And what is the name of that kind of friction? It is called as drag or fluid friction. Okay. So what happens if such kind of friction act on objects passing through air or liquid? It will cause some energy loss. It will reduce its efficiency. അതിന്റെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദ മോഷൻ. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ, ഇതെല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് അത് എയറിലൂടെ പോകുന്നു, ഷിപ്പ് വാട്ടറിലൂടെ പോകുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദ മോഷൻ. അങ്ങനെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, സോ why is it important to minimize the fluid friction? സോ ഈ എനർജി ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, എനർജി ലോസ് കുറയ്ക്കണം. എങ്ങനെ? they have to resist this friction. ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? they had implemented a special design called as streamlined shape. അല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു, സ്ട്രീം lined shape, so as to minimize the fluid friction. Okay, because fluid friction is affected by the shape of the object. So to minimize it, so as to increase the efficiency and to decrease the energy loss, streamlined shapes are introduced. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ബേർഡ്സിനും ഫിഷസിനും എല്ലാം സ്ട്രീംലൈൻ ഷേപ്പ് ആണ്. because they are moving through fluids. What is the primary purpose of the streamlined shape in objects moving through fluid? What is the primary purpose of streamlined shape? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേലു, what is the primary purpose? To reduce fluid friction. It is to reduce the fluid friction. So fluid friction reduce ചെയ്യുമ്പോൾ efficiency increase ചെയ്യും, wear and tear reduce ചെയ്യും, overall performance increase ചെയ്യും. Okay, that is the method. Streamline shape akka. It will reduce the drag, or it will reduce the fluid friction and increase the efficiency and improve the overall performance. Then why is sliding friction slightly smaller than the static friction? എന്താണ് sliding friction static friction ekalam less ആയിരിക്കുന്നത്? What is the reason behind it? We know that in static friction, the object is getting enough time to interlock between the irregularities. The object is getting enough time to interlock with the irregularities in the surface. പക്ഷേ sliding, that is in static friction. Okay, static friction. Sliding friction, what is happening? The object is constantly moving. Okay, it is not getting enough time to interlock. ഇങ്ങനെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്റർലോക്കിങ്ങിന്റെ സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ദാറ്റ് sliding friction is less than static friction. Okay, because the sliding objects they have less time to interlock with the irregularities. Okay, next one. Why is it difficult to walk on a floor wet with soapy water? A floor with soapy water എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like a very smooth surface ആയിരിക്കും. It's like a very smooth surface. Okay, this layer of soap make the surface smooth. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Friction is reduced. We won't get enough grip to walk. Okay, we won't get enough grip to walk. Okay, so it is difficult to walk on a wet soapy floor. Friction is unable to justify the statement. നമ്മൾ കുറെ advantages പറഞ്ഞല്ലേ ഫ്രിക്ഷന്റെ examples. It will help us to walk. It is helping us to run. It is helping us to move an object. It is helping us to lift an object. It is helping us to hold an object. But friction is unable to. എന്താണ് കാരണം? It causes wear and tear in objects in our daily life, including our machine parts, automobile parts. അതുപോലെ it makes the movement of heavy objects very difficult. നമ്മളെ ഡോറെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് തള്ളി നീക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ
മെഷീൻ എഫിഷ്യൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്താ കാരണം ഇവിടെ? തേർഡ് പോയിന്റിന്റെ കാരണം എന്താ? എനർജി ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു യൂസ് എ ബ്ലെൻഡർ ഇൻ യുവർ കിച്ചൺ, after some time it is producing some heat energy due to friction. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ സംഭവിക്കുന്നു, എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വി ആർ കോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആസ് എൻ എവിൽ. ഓക്കെ, അതർ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് അസ് ഇനഫ് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും. Take two bricks, one is wrapped in jute while other is wrapped in polythene. Which one will be easier to drag and why? ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ മാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സെയിം മാസ് ഉള്ള രണ്ട് ബ്രിക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് റാപ്ഡ് വിത്ത് ജൂട്ട്. ജൂട്ടിന്റെ എങ്ങനെയാ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത്? ജൂട്ട്. അതുപോലെ അതർ വൺ ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ പോളിത്തീൻ. ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത്? വി നോ ദാറ്റ് ജൂട്ട് ഈസ് മച്ച് റഫ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി polythene is smooth. Okay, so which will be easier to drag? Polythene. The one which is wrapped in polythene is easier to drag because polythene is comparatively a smoother surface. In a smooth surface, irregularities will be less, interlocking will be less, friction will be also less. So it will be easier to drag. അപ്പോൾ ജൂട്ടിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. What happens if the floor we walk on is frictionless? Can you imagine that situation? എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർഫസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കും? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓയിലിലൂടെ ഇങ്ങനെ വീണ ഒരു പ്രതീതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ച സർഫസിലൂടെ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. വാക്കൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ എത്തേണ്ടോട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എത്തും. അത്ര ഫാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടി വരുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് കാല് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗം വീണ് ഇങ്ങനെ ഒരസി അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് ടു വാക്ക്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് വാക്ക്. ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us ടു സ്റ്റാൻഡ്, ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us ടു വാക്ക്, ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us ടു റൺ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഫുഡ് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ there won't be any interlocking. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സർഫസിൽ നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why is it not easy to move an object from its static position? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ലാത്തത്? We know that among the three kind of friction, static friction is more. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കും? In that situation, for static friction to act, the object should be at rest. Okay, object should be at rest and it is getting enough time to interlock with the surface. Object irregularityയും സർഫസിന്റെ ഇറഗുലാരിറ്റിയും കൂടി കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ? ദിസ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റീസൺ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? Friction will be more. So it will not be easier to move that object from rest. Okay, because it is getting enough time to interlock. And all the surfaces are interlocked properly, due to which more force is required to overcome the friction. Okay, so it is not easier. പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴും റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴും ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഓർ ദ ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക് ഈസ് വെരി ലെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക്. ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോണു, ഒരു ഒബ്ജക്ട് റോൾ ചെയ്ത് പോണു. ദ ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക് വിത്ത് സർഫസ് ഇസ് വെരി ലെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവ രണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയിരിക്കുന്നതും. Why can't we write with a chalk if there were no friction? Can you imagine a situation like that? ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ, ഈ ചോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ബോർഡിൽ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഈ ചോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് തങ്ങി നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ വി കനോട്ട് റൈറ്റ്. ഉണ്ടോ?
If we write with a chalk on a frictionless surface, no chalk particles would stick there. Chalk particles അവിടെ stick ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും read ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും അവിടെ പതിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും read ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So, during that situation, we cannot write anything. കാരണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സിറ്റുവേഷനിൽ. Okay. So actually, നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന്റെ സർഫസിൽ when we write with a chalk എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When we write, due to that friction is providing enough grip, and due to that friction, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Some chalk particles are sticking on the board. And നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള chalk particles നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സും വേർഡ്സും വായിക്കുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ chalk particles will not stick on that board. So ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay. Mention 3 examples which show that friction produces heat. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. when a when a matchstick is struck against a matchbox produces heat, and from there it is producing the flame. അല്ലെ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. When you rub your hands against each other, heat is produced. അതുപോലെ a blender or a mixer which is working in our kitchen is producing heat. Machine parts are getting hot when they are operated due to friction. Machine parts are getting hot when they are operated due to friction. So, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ situations or examples പഠിച്ചു വെക്കാം. Friction produces heat. Okay. Why do we need to decrease friction and how can it be decreased? Important ആയിട്ടുള്ള ഒരു question ആണ്. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് there are different techniques to reduce friction. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Lubricants. We can use lubricants like oil, grease, powder. When we use lubricants, they will form a thin layer over the surface, making the surface smooth and friction will be reduced. Ball bearings. In case of ball bearings, what is happening there? It is converting the sliding friction. Sliding friction is converted into rolling friction. It is used in wheels for vehicles. It is used in ceiling fans. Here, the sliding friction is converted into rolling one. Okay. പിന്നെ rollers. Rollers. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് when we use rollers for a bag example ആണ്. ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. റോളേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ബാഗ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലോർ ആയിട്ട്. പക്ഷെ റോളേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു എലിവേഷൻ, ഒരു ഇത്തിരി എലിവേറ്റഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബാഗിന്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീൽസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്, റോളേഴ്സ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടേബിൾ വിത്ത് റോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ തള്ളി നീക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ടേബിൾ വിത്തൗട്ട് വീൽ ആണെങ്കിലോ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ, രണ്ടും മൂന്നും ആൾക്കാർ പിടിച്ചിട്ട് വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. റോളേഴ്സ് ഓർ വീൽസ്, ദെൻ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഷേപ്സ് ഗിവൺ ഫോർ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർപ്ലെയിൻസ്, ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, എയർപ്ലെയിൻസ്, എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. പിന്നെ ബോട്ട്, ഷിപ്സ് എക്സെട്ര. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will give special kind of shapes. That shape is called as streamline shape. Okay, so these are the different technique to reduce friction. Important question ആണ് question number 23. എല്ലാ മെത്തേഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Why do we shape aeroplanes like that of a bird? First of all, ആ ഷേപ്പിന്റെ പേരെന്താണ്? That shape is called as streamlined shape. Okay. So why do we shape aeroplane like that of a bird? So as to reduce the fluid friction or drag. We are using streamlined shapes so as to reduce the fluid friction or drag. If fluid friction or drag കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It will cause opposition to the movement of the aeroplanes. Okay. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? It will reduce the efficiency of the working of the aeroplane as well as it will cause some energy loss. Okay. So special designs or special shapes are given for aeroplanes so as to reduce the fluid friction. Okay. Fluid friction വേറെ പേരാണ് എന്ത്? Drag. Okay. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ തന്ന അതേ സെന്റൻസ് തന്നെ എഴുതേണ്ട, ആ ഒരു
കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ടായാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആർ ലെസ്, സോ ഇന്റർലോക്കിംഗ് വിൽ ബി ലെസ്, ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ലെസ് എന്നെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഒരു എസ്സേ പോലെ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എസ്സേ പോലെ എഴുതണമെന്നില്ല. What are the factors on which frictional force depend in fluids? Okay, ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്? മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പോയിന്റ്സ്? നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ ഹാർഡ് ദ സർഫസ് പ്രസ് ടുഗെദർ, അതായത് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വെയിറ്റ് ഇസ് ആക്ടഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, അതായത് വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ടിങ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ ഡ്രാഗ്. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷന്റെ വേറെ പേര് ഡ്രാഗ് എന്നാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്പം ഡ്രാഗ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്? The frictional force on an object in a fluid depends on its speed. Okay, speed of object. Then shape of the object, speed of the object, shape of the object, nature of the fluid. Nature of the fluid. Speed of the object, shape of the object, nature of the fluid. Okay, these are the different factors affecting the fluid friction. Okay, so ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് 3 type. What is friction? What is the direction of friction? Friction is always trying to oppose the motion. So opposite directionലായിരിക്കും friction act ചെയ്യുന്നത് മോഷനേക്കാളും. പിന്നെ there are 3 kinds of friction: static, sliding, rolling. Static friction is greater than sliding friction. Sliding friction is greater than rolling friction, which means rolling friction is the least. എന്താ കാരണം? സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതർ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഇന്റർലോക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സം മെത്തേഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈക്ക് ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ, അതായത് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റഫ് സർഫസ് ആക്കണം, നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാനും ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടാനും. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? ലൂബ്രിക്കൻസ്, ബോൾ ബിയറിംഗ്സ്, റോളേഴ്സ് ഓർ വീൽസ്. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഷേപ്സ്. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഷേപ്സ് എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ബേർഡ്സിലുണ്ട്, ഫിഷ് ഉണ്ട്, ബോട്ട്, ഷിപ്സ്, സോറി എയ്റോപ്ലെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലപോലെ പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.